Всем привет! Продолжаем проходить Starfield, и в прошлой серии мы угнали прототип корабля с военной базы, а также вроде бы как Дельгадо нашел способ обойти Эми помехи около планеты, на которой совершил крушение корабль Галбанка. Это все связано с тем, что они хотят найти наследие Крикса. Но перед тем, как отправляться по плану Дельгадо, нужно, как обычно, зайти на бдительный и доложить нашим работодателям, что же мы узнали. Ну и благодаря прошлой серии я понял, почему здесь все-таки нету телефонов. Все-таки это и логично, так как системы находятся далеко друг от друга, и просто вот нельзя взять телефон и позвонить на другой корабль, допустим, точнее, в другую систему с ключа, например, на бдительный, так как, в принципе, это очень-очень далеко. Приветствуйте. Наверное, да? You still have the Crimson Fleet's trust, and you were able to spare lives in the process. Yeah, well, you can eat just about anything. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDef operative. Starting a firefight on SY-920 would have been an inappropriate course of action. We favored Это не неожиданно, это было бы самоубийство. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? The conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Да, я надеюсь, это значит, что мне повысят зарплату. А какую ошибку вы совершили? The fact that our common enemy owes its existence to the United Colonies, of course. It was the riot at the lock, touched off by Jasper Crix, that inspired him to create the Crimson Fleet in the first place. Thanks to your assistance, we'll be able to rectify that mistake, and MAST will authorize an all-out assault. It's long overdue. All right, I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please, be careful. 10 тысяч кредитов дали. Ну, неплохо. А вот это, конечно, забавно. На входе в этот город мне сказали то, что за мою голову назначена награда, и я должен разобраться с этим побыстрее. Это означает то, что покуда я действительно, наверное, не помогу этим, вот можно сказать, неудачникам, то на мне так и будет висеть штраф. А почему здесь другая музыка? I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. You looking to get zoned? Не. I've bought Aurora on this. Yeah. Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Turn around, fly back to the key, and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Это самый ценный пилот? Что-то такое Дельгадо там говорил? Are you serious?
You're just gonna completely blow me off like that. Да. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. The few times I've dealt with Benjamin Bayou in the past have been rather unpleasant, to say the least. Если хочешь... Ну, я даже не знаю, вот какие-то странные диалоги. Вот если это он самый ценный пилот, то у Багрового флота вообще проблемы полные. Где-нибудь там, да. Да. Мне не интересно это. Вот именно. У меня тоже нет лишнего времени. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. Да. That's because you're planning it for me as a favor. Почему я всем должен делать какие-то одолжения? Что за бред? And I want access. Here. Take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. It might be wireless, but you aren't going to be able to use it from here, genius. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Да, в чем подвох? The catch is that Komiko's having a little fling with Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something. Ну это... The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge, so we can celebrate. Ну да, как обычно. Ну, в принципе... Don't let Komiko push you around. She isn't as tough as she seems. В принципе, это как-то вообще не особо помогает. Ну ладно. А я уже был здесь. Только на другом этаже. А ты кто? Yeah, what? Is this important? I'm really busy right now. Let me save you some time. If you're here for a job, we're not hiring. If you're here about the conduction grid tour, we shut it down a year ago. Well, like I said, it's shut down. Had to cut the entire tour staff too. Look, I'm sorry if I'm blowing up at you, but I've got a ton of problems and no time to deal with them all. I'm afraid that things aren't going terribly well around here. I don't care if I'm allowed to or not. I'm happy to get this off my chest. The conduction grid went online almost 75 years ago. And since then, we haven't developed a single groundbreaking innovation. At this point, the money we're taking in as a power utility barely covers the waste that's going on in the research and development division. You'd think that, right? The problem is that Brayson Bayou, Administrator Bayou's brother, is currently heading up the R&D division. I swear to you, the man doesn't know the first thing about power systems or electromagnetic technology. Of course there are. But so far, Brayson has suppressed most of their work through pure jealousy. Look, I'm running out of options. No one above me seems to care what's going on, but I'm willing to take a chance.
I have a full report on Brayson that I want to send to Administrator Bayou, but I don't know if he can be trusted. What do you think I should do? Ну да, отправь этот You know отчет. what? You're absolutely right. I can't allow Brayson to run this company into the ground. Hey, look, thanks for helping me out with this. It's been on my mind for a long time. If there's anything else you need, any questions at all, feel free to ask. As long as it doesn't get me into serious trouble, ask away. А это уже на самом деле как Сара тут будет. Я до сих пор помню этот момент. Whoa. Okay, that's crossing the line. I can't discuss Просто двух company людей matters like подставили. this. I'd like to help you. I really would. I hope I can trust you. I'm glad you understand the position I'm in here. Okay, listen. You didn't hear this from me, but I know she's up to something with Benjamin Bayou. He was in her office a few weeks ago, and they had some kind of shouting match. It got really heated until Bayou stormed out the door. I don't know what it was about, but I happen to know Miss Komiko keeps audio recordings of all her meetings in her safe. And before you ask, yes, I'll unlock it for you. Just don't tell anyone I helped, okay? Да. We're done talking about that. Sorry. You want to do some digging? You do it on your own. Угу. Понятно. Thanks for taking the time to talk. То есть мне нужно сейчас проникнуть в сейф, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убери. Are you supposed to be here? Там. What are you looking at? Мы смотрим, мы тут прошли проверить, мы из сейфовой службы, короче, вниз, смотрите. Сара, не открывай эту дверь вообще. Ага, я вижу то, что здесь есть действительно встреча, и вижу то, что лежит какой-то золотой дробовик, то есть легендарный. Элементальный дробовик со старой земли. Противопехотный, 10% урона против людей. Ядовитый, случайным образом наносит урон ядом и замедляет цель. Элементальный, случайным образом наносит коррозионный, радиационный, ядовитый и зажигательный урон. Есть тут еще также 10 патронов, но самое забавное то, что как я это должен украсть, если тут везде глаза. Что-то мне подсказывает, то, что если я сейчас вот... может попросить их отойти? Вот этот вот меня запалит, товарищ. Может... Ага, это вообще управляющая. А может быть подождать, покуда... Подождать, покуда они уйдут? Ну, вроде бы она ушла куда-то. Ее здесь нету, но... Но я вижу то, что ты здесь работаешь. Но меня смущает другой персонаж, который прямо сидит за углом. А еще и сотрудник службы безопасности сюда смотрит. А вот если бы сотрудник куда-то в другое место отошел, вообще бы было бы идеально. Так, сотрудник уходит. Он не смотрит на меня. Хорошо. Мне просто этот дробовик, наверное, не особо и надо. Поэтому я решил все-таки его забрать. Вот так вот вам. Уходим отсюда. Да, я заблудился, да, именно так. Так, а что мы нашли? Встреча. It's the numbers, Ayumi. I don't like what I'm seeing. If you'd stop interfering with my company, the numbers would be better. Your company? That's funny. I thought it belonged to Mr. Harada. Give me a break. We both know
how you set up that identity so we could both reap the profits off the books. If Generdyne was showing a profit, we wouldn't be having this conversation. How the hell am I supposed to make a profit when all I have is your brother, the idiot, as my chief technician? I'd choose your next words very carefully, Miss Komiko. Raise the utility costs to your clients, cut some staff, I don't care how you do it. I want Generdyne's profits soaring by the end of the month. And if I ever hear you talking about Brayson like that again, well, I'm sure you can imagine the consequences. Прикольно. Наверное, нет. Но мне сюда по квесту надо. Или я сейчас зашел в этот отель? Okay, Или let's чтобы settle это this once and не for было. all. Velocity or Chimera? Maybe it's just Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge. Не, You can спасибо, enjoy не your надо. Aurora experience in peace. down your third velocity and you're out cold. No, By the third no, Chimera, you're not this again. Cloud 9. You people should leave her alone. What do you Я want with помочь her? ей хочу. Yeah, I guess you're right. Where the hell did you Yeah, find that sure. urge to mix a drink Tell me like that another anyway? one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. No, really. I'd like to see you Вот я try. тоже очень интересно. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, Ну, really. иногда лучше подумать, а потом Sorry, I сказать. just... Well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind about that. 5000 кредитов чего? Ну ладно. Excellent. Then here is your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Меня смущает цена входа. Don't forget to ask Q to see our special menu. Не надо мне ваше специальное меню. Сами свою Аврору глотайте. Так, я ж ее видел. Она ж сидела там на входе. Yeah. What do you want? Ну или похожий персонаж. You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. Угу. А вот тут это, конечно, интересно. Просто если я покажу доказательства, она может сказать то, что ей так уже на дне, мне все равно. Но в то же вот нападать я точно не буду. Но багровый флот. Попробуем багровый флот. The Crimson Fleet, huh? This is interesting. So tell me, what does Delgado need with my Pastor Generdyne? So, let me get this straight. You want me to sneak you into Generdyne so you can steal the only profitable piece of technology the company's come up with in decades. If you expect me to take a risk like that, then it's going to cost you some major credits. Do you have any idea what Benjamin Bayou would do to me if he found out we were even having this conversation? If I'm going to let you into Generdyne, I need a backup plan. Namely, money to get off-world, fast. You understand what I'm saying? Yes, you do. Short of taking it off my dead body, which would never happen thanks to my Syoga buddies here, you don't pay, you don't get the pass.
Доказательства. Ну, мне там было опционально показать доказательства. Либо 4000 кредитов. Нет, ну, в принципе, мне 10 тысяч заплатили за прошлую миссию. Я понял то, что там у нее проблемы из-за того, что там кумовство полнейшее. И как-то кидать в нее этим... У нее и так проблем много. Ну, хотя платить тоже как-то не хочет. Ладно, держи свои 4000 кредитов. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. В принципе, она сказала то, что чуть что она свалит, может быть, действительно эти 4000 кредитов помогут ей свалить. А так, если бы я ей показал, может быть такое, чтобы ее как бы там и убили, и еще что-нибудь сделали. Просто как-то не хотелось давить на эту мадам, зная то, что ей просто подсунули дурака в руководство. Поэтому у нее и так уже большие проблемы с этим. И надеюсь, то, что я не зря выбрал такой вариант. Интересная, конечно, рыба, если это вы вот здесь вот ловите их, это жесть. А если тут что еще побольше водится? Там класса Левиафан. My mother wanted me to be a doctor. Электромагнитная винтовка, 100 урона. Ага. Берем. Я так понимаю, здесь я должен пройти это все на стелсе. А вообще реально пройти эту миссию без привлечения внимания? Там вот сотрудник стоит уже какой-то. Наверное, вот сюда надо. Здесь прохода нету дальше. Мне вообще сюда надо?
Страшно. Я так понимаю, мне надо туда пройти. Ага. Вот там вообще он охранник стоит. Он уйдет же, я надеюсь. Угу. И там еще один охранник. Я без понятия, куда я иду, я просто иду куда-то к маркеру, как-то дальше уже от цели. Может быть, здесь это чтобы следить за охранником? То есть мне надо спрыгнуть, я так понимаю, вот в эту дверь зайти. А это, наверное, чтобы смотреть за охранником. Ну где он? Может, его здесь нету вообще? Так, это лифт какой-то. Уезжаем. Так, у них тут, может быть, отмычки где-то есть. У меня вот на самом деле все плохо с отмычками. Я почему-то у Багрового флота их в продаже не вижу, хотя это пираты. Может быть, это заглюк какой?
там еще охрана ходит. Не понял. Did you read that intra-company memo about overtime getting cut? Yeah, I sure have. То есть мне вот туда, что ли? Everything is getting downsized around this place. They want us to cover all the work from the vacated positions, but they won't pay us extra. That doesn't completely piss you off? Of course it does. But instead of getting so worked up about it, Или нет? Aurora, get Zone, and forget about the whole thing. That's how I get by. А здесь что-нибудь есть? Я вот просто не могу понять, мне нужно какие-то улики собирать для объединенных колоний, но я всего лишь одну улику нашел тупо вот в тюрьме. Может, хватит уже этих стелсовых миссий? Ну, в принципе, тут, мне кажется... Мне кажется, тут уже стелс не прокатит. Oh, it's you. I was wondering how long it would take you to get down here. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. I just don't want anyone getting hurt. No? No catch? I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. А почему? Oh, don't patronize me. I know I'm no prize winner myself, but at least I don't spend my days trying to screw everyone over. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. Tyrants like your brother eventually fall. It's inevitable. Perhaps you should just give it some time. Yeah. That would be nice. Indeed. The only real harm you can do to Benjamin Bayou is through his bank account. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Mm-hmm. Feels good to be in control for a change. А терминал тут вы где?
Охлажденный, улучшенный штурмовой восстанавливающий ранец. Блин, что за что за название? Сливайтесь с окружением в режиме скрытного передвижения и стоя на месте. Плюс 25 к сопротивлению температурам. Навык охлажденный. Восстанавливающий джетпак. Ну, в принципе, это лучше, чем то, что на мне, если не ошибаюсь, одето. Сейчас посмотрим. Он дает плюс 100 к сопротивлению энергетическому и физическому урону. Ну этот, в принципе, в 2 раза больше уже дает вот защиты сверху, поэтому берем его. И мне нужно найти его термин... ну вот он, действительно. Так, а мне надо куда? Так, вернуться. Мне надо вернуться к Эстель. Но если я правильно понимаю, то мне нужно вестибюль торговой башни. Хотя там, в принципе, запрещено. Я бы, наверное, не поднялся к Бенджаминам. Интересненько. У меня перегруз даже. Hey there. Она вот как будто знала то, что я через этот лифт выйду. Hey, no funny stuff with that boost pack. Got enough flight traffic as... Каким ускорителем? There you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. Well, yes. You didn't think your little foray into Generdyne would go completely undetected, Ну, вообще, да. All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. And I'm a businessman, which means I know when to walk away from a deal. You want to know why? И почему же? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. Так ты такой же, не? It may seem that way, but for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. You make my skin crawl, Bayou.
А вот тут странно. Нет, но я помню то, что Дельгадо говорил, то, что Эстель нельзя. Вот. Ага. Но вообще можно сказать то, что это брат виноват. Может быть, после этого пойдет диалог, и он поймет то, что он был слишком как-то суров со своим братом. Потому что ответить это я, он мне не поверит. Ну, это фигня полная. Эстель я не могу говорить, так как мне Дельгадо запретил. Чтобы не иметь проблем с Багровым флотом, я это не должен отвечать. Я надеюсь, то, что отвечаю это... Да, я думаю, что мне ответить. Вот, скорее всего, я отвечу брат, и надеюсь, то, что здесь он поймет, то, что был как-то несправедлив к своему брату. И может быть они помирятся, и все будет у них мир, дружба, жвачка. Interesting. And here I thought my dear brother was simply a coward. Perhaps I've misjudged Brayson. No matter. I'll deal with him soon enough. I would urge you to use compassion on Brayson's behalf. But that word isn't in your repertoire, is it, Bayou? So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the Key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Ну, просто, действительно, почему вот опять Сара недовольна? Ну, нам нельзя подставлять ту мадам. Дельгадо не одобрит это. А если Дельгадо не одобрит это, он будет подозревать меня, то, что я ненадежный. Как она может не одобрять это? А тут как бы типа братанам нужно сесть в каком-нибудь баре, заказать себе холодненького и посидеть, пообсудить, что же у них не так в их братских отношениях. А где она? Maybe if I move to the Volley Hotel, that won't cut me off. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. Well, I'm glad someone's happy. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash. Ну, это уже твои проблемы. Почему я должен замолвить за нее словечко? Словечко? Ну ладно, давайте поможем. That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Ты пыталась. Sorry, Estelle. This was your scheme. You're on your own. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. What the hell with it? I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside and practically hand you the data on the grid. She's right, you know. Without her help, you never would have found your way into Generdyne. Не ты какая. I appreciate that. I really do. Having each other's back is what makes the fleet stronger, you know? How much are you willing to part with? Почему-то... Почему-то мне кажется... Ладно. А сколько? Ну, давай 9000, окей. Wow, that's way more than I expected. I had no idea Ты будешь третьим человеком, который будет у меня в долгу. I had no idea either, but we do appreciate everything you've done, Estelle. All right, I guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Tell Neva she still owes me a drink for our poker game. Aw, one last goodbye.
for me? Just watch your ass. Benny isn't exactly gonna be Мне на tickled секунду that you've been talking to показалось his то, что brother. она стала моим новым компаньоном. Я хотел просто проверить, какие у нее навыки, но нет, это не оказалось не так. Ничего себе, прям здесь на входе и встречает. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Кто-то спалил картошку. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Now get your ass to the repair bay. Go! Но в принципе, учесть то, что я примерно где-то потратил 16-17 тысяч, то мне вернули 14. Поэтому можно сказать то, что не так сильно я ушел в минус. И на этом моменте я предлагаю закончить данную серию. Что-то мне подсказывает то, что за дверью там полноценный новый квест, поэтому лучше отправимся на него в следующей серии. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующей серии. Пока!